Вітаю вас, шановні сябри, на черговому відео по Ghost of Tsushima. Хуценько ми почнемо нашу нову задачу, яка буде заключатися у тим, що ми будемо допомагати Масако Адачі, а зараз поглядіть відбивку. І так, ми минулий раз допомогли вирятувати замок Ярикава. Ми усіх натхнили своєю промовою і так далі, і все у нас отрималося вельми добре. Мені подається, це була одна з самих цікавих серій увогуле з усіх, які були зняті на дадений момент. Що нам треба зараз зробити? Нам треба, по-перше, добратися до іншого місця, бо Масако Адачі нас чекає вельми далеко відсюди. Не треба мені тут нічого чекати. А може ніяке полегшення можна зробити для Кунаї? Ні, насамперед мені це не треба. Стікі бомб, так само не хочу. You have my thanks. Чекай. Ресурсник. Сколько у меня? Ага, и это я покупаю за посилки ГТ. Ну... Бо заусюди їх не хапаю, коли що. О, не пам'ятаю, яка було потрібно. Добре. З ГТ ми скончили. Тому ми виходимо зараз з замку, сідаємо на коня і їдемо. Їдемо, а ГТ все ловить рибу. А що ти тут ловиш? Ну, заправди, бляха, що в ГТ лужини? Ну, не лужини, нехай, ти нарушай. Вітаю, так само. Ось, тому ми тупо будемо зараз сідати. Ніхто ще стріли не прибрав. Люди, що... за безглуздица. Откажите мне на этот момент. Где? Ой. Понь ты где? Подалось идти, он там не был. Я не подалось его сюда. Нарешті знайшовся. Так, один я тільки зараз треба поглядіти. Добре, ми їдемо у доброму керунку. А тому, як завсёды, ми проїдемося, а у жовті покажуть і не буде залежати від того, що ми зустрінемо на гэтым шляху. Lord Sakai! Kenji, what are you doing? You have stumbled on a perfect opportunity, my lord. Down this road lies an enemy camp stuffed with supplies to feed, clothe, and heal dozens, hundreds, and the Mongols left! It's a ripe plum just begging for it! What are you not telling me? This is a simple situation. No Mongols, lots of stuff. Help ourselves, help the people. On the slim chance some good comes of this. Lead the way. I knew you'd understand, Lord Sakai. Цікаво. На то. Ні, потім. А що это тут у нас? Ryuzo said you're the greatest swordsman he ever met. I had to see for myself. You'd be better off taking his word for it. I've trained with the blade since I could walk. There's no one left to challenge me but you. Давай. Дуэль посеред павучих лілій. Ось так це хіба називається, так? Давай поспробуємо. Сакай. Не стой як слух. Бери меч у руки.
Ryuzo's stories don't do you justice. They never did. Хто б сумнівався. Добрий кадр. You fought well, but we're finished. Холєра. Які ось все ж таки пригожі краєвіди тут. Побігли, давай. Бляха мокра. Як же ж пригоже. Оу, кол. Я навіть не видно, що таке кол. Halt, Ronin. State your business. I'm not a Ronin. My name is Jin Sakai. Ти, курва, не бачиш, Самурай? яке у мене Lady деньги, Sanjo чи will want to що? see you. She's in charge of Amugi Cove. Please, come with me. This way, my lord. It's important you speak to the lady. Сакай, чекайся. Драбина чекає. Lord Sakai, this is Lady Sanjo. Welcome to Umugi Cove. А чому я на See, the пронуту Mongols бойову haven't found одіння? this place. Thankfully, no. There hasn't been bloodshed here for many years. Anyone who draws a weapon answers to my men. Your safety is assured, so long as you abide by that same rule. Now, please, tell me how I may help you. I'm looking for a smuggler named Goro. Interesting. He's downstairs, having his third bottle of sake. Enjoy your visit with him. Thank you. Come see me again sometime. I think we can help each other. Не сумніваюся. Тільки я чомусь лише, що це буде Осака дача, це не вона. Тобі тут. А нечто корисне маєш, ні? Скура. Smart leaders can do anything. People say the Khan conquered places. Горо, давай сюди. You must be Goro. We must all be someone. Who must you be? Lord Sakai. Aye, the samurai are all dead. I'm very much alive. But my patience is dying. Lord Shimura asks that you repay your debt to him. He's alive? What does he want? To deliver a message to the mainland. I charged a lot for that trip, even before the Mongol blockade. You owe my master a debt. This will repay it. Then I have no choice. After Komoda Beach, I thought my debt to Lord Shimura was erased. That's why I was drinking. To celebrate your escape? To mourn the samurai. Those warriors died protecting men like me. They swore to defend everyone on Tsushima. Even you, Goro. I don't know if I can repay their Рыхлять. sacrifice. My master wouldn't ask for your help if he expected you to fail. This is my home. Come in. Запрошає, але перед носом Getting past закрили, that зачиняє Mongol двері. Ну як blockade так? won't be easy. Do you have Lord Shimura's message? He has it. At his camp on the Akashima coast.
I can work with that. Що ти там One of робиш? my boats is hidden near Fort Mitteldake. This map shows where I'll wait on the forest road. Ти типу мапу шукав для мене. Ага. Open up, Goro! We're not leaving until you pay us what you owe. Shit. I'll deal with them. Get moving. And I'll leave you to it. See you in Akishima, Lord Sakai. There's no use hiding, Goro. Still can't figure out how Sakai. We know you're in there. I didn't call for Ronin. Солом'яні My капелюшики. lord, what's your business with Goro? Private. We'll be back. Усё? Сыкло! Достань меч свой. Давай поспрашаемся трохи лепей. Что ты My lord, хочешь? please help me. Что ты хочешь? Давай. What's wrong? My daughter's missing. Oh. I haven't seen her in days. Could she have run away? She wouldn't do that. Please, find her. My mother was like you. Would stop at nothing to keep me safe. Then you understand. Where did you see her last? At the dojo. I left early. She said she'd catch up, but she never came home. I'll do what I can. Який добрий, слухайте. Не лорд, а нешта зусім інше. А чому яна питається менавіта допомоги у Someone there should самураю? remember the girl. Это потом. Так, что у нас тут Do you need a доступно new зараз? quiver or satchel? Лен, скора, шовк. Кунай. Кунай не потрібне, хоча так само все не потрібне. Farewell. Ой, ще ніхто тут задачі роздає. Чекай. Life will go back to normal. З Летом порозмовляють. Do you know a girl by the name of Kuma? The merchant's daughter? Yeah, I know her. Haven't seen her in days, though. I need to find her. Sorry. Can't help you. Ну, во що All my сидиш goods тут? are тоді? useful. Армор і так далі. Ні, це все шмаття. Воно мені не потрібне. Слухайте, аж ну 1,9. А мені подається, треба телепортуватися тут. Оу, фалерно. Так, чекай. А, Кашима, ні. Сюди? Не, давай сюда. А отсюда уже поедем до этой кропки. Конь. Давай сюда. Ой, дождь. Дождь иди. At last. You have news. Yes, Lord Shimura. I found Goro in Umugi Cove. Was he drunk? Sure. Not anymore. He will fulfill his debt to you and sail for the mainland. He may be unsavory, but few know the sea like Goro. Will these men deliver your message? Precisely. Kotaro and Shiro are loyal and courageous. I will petition the Shogun for reinforcements. Goro is ready. He will meet us nearby, then lead us to his boat. We will ride when the time is right. Take this moment to prepare for battle. Yes, Uncle. It is time. Уже. To your horses, men, We are ready, my lord. Stay alert. and keep watch for our smuggler. I can always tell when you want to ask me something. Out with it. I'm curious how you met Goro. I caught him selling Chinese silk forbidden by Shogun decree. I burned his stock and let him go. He could have been flogged, but you saw a better path.
A skilled sailor can be a valuable asset. Ось так ось. The Він Mongols have розловив many на ships. контрабанді і примусив працювати на себе. He has no choice. What will Я we маю do на if they увазі catch us, гори. my lord? Do not fear death, Kotaro. Live with courage. And never forget the people you fight to protect. Lord Shimura! Goro, where is your boat? This way. I'm happy you're alive, my lord. Thank you for agreeing to settle your debt. I'll do my best. But I fear the Mongols will sink me before I leave the coastline. There are too many eyes watching the water. Perhaps we can direct their attention elsewhere. Dismount. We walk from here. Зараз зробимо диверсію, все буде добре. Не хвилюйся. Fort Mitodake. My father took that stronghold from Clan Yarikawa. Now the Mongols have it. Imagine their surprise when 2 samurai take it back from them. If we make enough noise inside the fort... The Mongol ship crews will look to it instead of the water. Goro, we will draw the enemy's attention to the fort. Sail when you hear the fighting. My lord, you'll be killed. Your only concern is delivering my message. Horses might give us away. We will go on foot, Lord Sakai. Пойдем на пешки. Короче, будем зараз оттягивать увагу от воды, каб монголы не контролировали проход, и наш город может будет пройти до Великой Земли. Короче, до... Як його? До Сьогуна. Mongol armies are formidable, but our attack will catch them off guard. Заїбав, Pray that що holds true in the fort. They outnumber us. Вось. І таким чином він довезе нашу інформацію о тим, що монголи вклали Only until we see the осадою enemy. нашу виспу і прийшли на допомогу. Тому зараз ми будемо робити диверсію у форті ось. Мовчимо повторюся, але... Mongols ahead. We could avoid them. Turn your back on a foe, and you will die with a sword stuck in it. We have the advantage! Cross the bridge! Are you ready, Uncle? Kill their strongest first! Дядька, дай пройти. Mongol Phil! Take them quickly! Well done! Эх. Чому ти від його відвернув увагу? That's the last of them. Forward, through that gate! I am proud to fight beside you, G. See how the enemy fear you. You're a true warrior. Я ще не бачу, на що я здольний зі своїм гэтым гоуст режимом. Чекай. Remain alert. Archers, take cover! Wreak havoc on the fort! We need the Mongol ships to focus here, not on Goro! Masterful strike!
паскудов треба винести. Усё, ні? Дядька, як справа там? Ти в порядку? Ну, це ж ти в порядку. We have their full attention now. Kill them all! Что это за замок такий коридорний? У їх хвача є. Побегли, дядька, побегли. Нормально, тут ресурсов подсыпали. Теперь далее. More Mongols! Flow through them! Stop only to kill! Текай отсюда. А этому что, все равно? Remember all I taught you. I can't fight. Chin, this way! Ну, нарешті. Нечто корисне. Побегли, сакай, да. Show the Mongols we will not be denied. Что? Finish it! Now we take the water! There is Goro's boat. We bought them time. Not enough. А як яны так пастаралі хутка перазараджаць Their яе? attack ships are faster.
Our men are defenseless. No, they have us. We have a Hwacha. A weapon of the enemy, not samurai. Saving our people is all that matters. You know how to fire this. I'll learn. Destroy the Mongol ships. Спритний Сакай. Leave the guards to Молодчина. me. Uncle, We will not die here, my boy. Дядька у тебя тебе, конечно, не отбитый. The Mongols sent boarding parties. Don't let their boats reach Goro. А як? Фаєр. Оу! Ти погляди на это. World of Warships. it's working! The Mongol ships are in flames! Don't let up. Goro must outrun them. А откуда монголов столько кораблей, а? Watches on the shore. Don't slow down, Goro. Ви що? Здурнели ці як? Що далі? Де тут ще є живі? А, ось туди. Там у нас так само є? А ні, тут ззаду. More ships on the way. Hold on, Goro. Пропустив. Пропустил одну лодку. Так, это означает, что лодки Don't let their Might- boats reach Goro. мають перевагу. It's working! The Mongol ships are in flames! Don't let up. Goro must outrun them. Більше нема нікого. 8 до 8. Watches on the shore. Don't slow down, Goro. Давай, давай. А де тут эта лодка була? Сколько вона вискочила? Бойся, она малая. Я речу, тут так само повинно бути нечто. More ships on the way. Hold Где? on, Goro. А тут на носе. Тут хвача зроблено такою ж докладною речою. Да де, бля, хто? Так, The Mongols sent boarding parties. ну чому я Don't не let their це boats вмію reach вже? Goro. It's working! The Mongol ships are in flames! Don't let up. Goro must outrun them. Watches on the shore. Don't slow down, Goro. Стоїть там, розумієш? Где лодка? Ось вона. Так, сюди ходи. Чекай, чекай, чекай.
More ships on the way. Hold on, Goro. Покажи хоть один. You made it, Goro. Bring us the Shogun's help. Да неужели? Добре. We did it. I knew we would. You continue to prove the Mongols are not unstoppable. You taught me to fight. I couldn't disappoint you. And you never have. I am proud of the warrior, the man you have become. Jin, my message to the Shogun included an announcement. I wish to formally adopt you as my son. Uncle. In my heart, you have always been the heir to my legacy. When this war ends, we will make it official. О, як. One day, our people will look to you as their leader. You will become their honorable Jito, backed by all the power of the Shogun. I hope I can serve them as well as you have. I know you will. We must finish our preparations while we wait for the Shogun's reinforcements. What are your orders? They cover your father's armor. We must show our people that the samurai lords of Tsushima still fight for them. I'll ride for Omi village. When you're ready, meet me at our staging camp in Kumaru. Then we will retake my castle from Khotun Khan. And save our home. As father and son, the Shogun himself will celebrate our victory. We will meet again soon. Until then, travel safely. Карацей. Калі хто не зразумеў, наш уганараваны лорд Шымура, спадар Шымура, захацеў нас зрабіць сваім пераемнікам, то бок Джин Сакай атрымаў падвышку. Што я вам могу сказаць? Калі ўжо так, калі тут ніякая масака адачы няма, але тут ёсць вось гэты шэры тварык. Як няма? Нема. Справды. А гэта нейкая іншая гісторыя. Ну што, даражэнькія мае сябры, на бягучы момант гэтая серыя падышла да свайго лагічнага завяршэння. Яна выйшла не такая эпічная, як мінулая, але ўсё ж такі мне падаецца больш-менш прыемная, таму што мы атрымалі падвышку ад нашага гаспадара, так, таму, каму мы абавязаныя про усім сваім жыццём, усім дасягненням і так далей, які нас навучыў мноства чаму. І магчыма, напрыканцы гэтай гульні, магчыма, Джин Сакай стане уладаром гэтых земляў, гэтай выспы, то бок мы ваюем не за нашага гаспадара, мы ваюем за свае. Вось. А таму дзякую вам вялікі за прагляд, дзякую вам вялікі за падабайкі і падпіскі, і сустраемся ў наступным відэо. Пакуль.